नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां षष्टितमः पाठः, एप्रिल् मासस्य 10मः दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अदादिगणस्य अन्तिमभागे स्मः। अजन्ताः धातवः अधीताः, तथैव व्यञ्जनान्तेषु गतवर्गे शकारान्तौ दौ धातु शकारान्ताः सकारान्ताश्च धातवः अधीताः। तत्र शकारान्तेषु द्विष अप्रीतौ इति धातुः, द्विष इति शकारान्तं। सामान्यतः यानि कार्याणि गुणः द्विष इति लघुपधत्वात् पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः शकारः शकारेण योगात् ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं, यत्र संभवः तत्र चर्त्वं जष्ट्वं षढोः कसि शकारस्य सकारे परे कत्वं भवति। द्वेक्षि द्विषसि द्वेषसि द्वेक्सि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन शत्वम् इत्येतानि कार्याणि भवन्ति। विशिष्य एकमेव कार्यमस्ति अस्य धातोः, द्विषश्च इति झेः स्थाने विकल्पेन जुस् विधीयते। अन्यत् सर्वमपि सामान्यतः यत् सन्धिकार्यं तदेव। चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि इति धातुः, चक्ष इकारः ङकारश्च इत्संज्ञकौ चक्ष इति। चक्ष धातोः अन्ते ककार शकारयोः संयोगः दृश्यते, अतः झलि परे स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन संयोगादेः ककारस्य लोपः भवति यत्र यत्र संभवः। चक्षु ते संयोगादिलोपे चषु ते ष्टुत्वे चष्टे इति रूपम्। अन्ये ये सन्धयः ते भवन्ति। ततश्च सकारान्ताः धातवः दृष्टाः। वस् आस् आशास् निन्स् कन्स् सस् इति षड् धातवः। तेषां सामान्यतः धिच इत्यनेन सलोपः भवति धकारे परे। आस् ध्वे आध्वे आसध्वम् आध्वम् इत्यादि। लङ्लकारे तिप् सिपोः परयोः तिप्यनस्तेः प्रत्ययस्य हल्ङ्यादिना लोपे कृते तिप्यनस्तेः इत्यनेन दत्वं भवति। सिपि धातोरुर्वा इत्यनेन सिपि परे वैकल्पिकं ऋत्वम्, अतः सिपि रूपत्रयं तिपि रूपद्वयं सम्भवति। सर्वेषां धातूनां तत्र पञ्च आत्मनेपदिनः, एकः परस्मैपदी, अन्यत् किमपि विशिष्टं कार्यं नास्ति। सकारस्य सन्धिकार्याण्यपि न भवन्ति। असु धातुः तु विशिष्टः परस्मैपदी। बहूनि सूत्राणि सन्ति विशिष्य अस् धातोः उक्ताः। श्नसोरल्लोपः, श्ना प्रत्ययस्य अस् धातोश्च ङित्सु प्रत्ययेषु अर्थात् अपित्सु प्रत्ययेषु अकारस्य लोपः क्रियते। अत एव अस्ति स्तः सन्ति, स्थः स्थ स्वः स्मः इति सर्वेषु अपित्सु प्रत्ययेषु अकारस्य श्रवणं न भवति। घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च हौ परे अस् हि हौ घु असोः घु इत्यनेन दाधातुः धाधातुश्च, अत एव देहि धेहि इति। असु धातोश्च एत् हौ एत्वं भवति। अभ्यासलोपश्च तत्र ये जुहोत्यादिगणस्य धातवः घुसंज्ञकाः तेषाम् अभ्यासस्य लोपश्च भवति। अत्र केवलम् एत्वम्। असु हि तत्र एकारे कृते ए हि
असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन अस्य कार्यस्य असिद्धत्वात् हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन धि आदेशः अपि भवति एधि इति रूपम् अस्तु स्तात् स्तां सन्तु एधि स्तात् स्तं स्त अस्तिसिचः अपृक्ते अपृक्तप्रत्यये परे ईट् आगमः भवति अतः अस् त् इति स्थिते हल्ग्यादिना लोपं बाधित्वा ईडागमः अस् इ त् आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमे कृते आसीत् इति रूपम् आसीत् आसीः इति ततः एकं सूत्रं गतवर्गे नोक्तं न उल्लिखितं न लक्षितम् अससि अस्ति इत्यस्य असधातोः पित्सु प्रत्ययेषु प्रायेण किमपि कार्यं न भवति अस्ति अस्मि अस्तु इत्यादिषु किन्तु अस् सि इति स्थितौ लट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने अस् सि इति स्थितौ तासस्त्योर्लोपः इत्यनेन धातोः सकारस्य लोपः भवति अस् सि असि इति किल रूपम् अतः अस् सि तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः सो इट बिकम्स अ सि असि तासस्त्योर्लोपः सकारे परे सस्यार्धधातुके इत्यनेन सि इति अनुवर्तते सकारे परे तासः अस्तेश्च लोपः अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः विधीयते अद्य हकारान्तान् धातून् पश्यामः अदादिगणे लिह आस्वादने इति धातुः अकारस्य इत्संज्ञया लोपे लिह इति अङ्गम् अयम् उभयपदी स्वरितेत् स्वरितेतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन उभयपदी दिह उपचये दिह धातुः वृद्धिः इत्यर्थः that which grows अत एव देहः देह the body is called so because it grows दिह उपचये इति धातुः दुह प्रपूरणे दुह is to milk एवं त्रयः हकारान्ताः धातवः सर्वेपि उभयपदिनः स्वरितेतः स्वरितेत्वात् उभयपदिनः हकारान्तानां धातूनां विषये प्रथमं कार्यं भवति होढः सामान्यं कार्यं न केवलं तिङन्तेषु सुबन्तेषु अपि उपयुज्यते होढः हः इति षष्ठी ढः इति प्रथमा झलि अन्ते इति अनुवर्तते पदस्य इत्यधिकारः पदस्य अन्ते पदान्ते इत्यर्थः झलि पदान्ते च पूर्वत्रासिद्धम् हकारस्य ढकारादेशः स्यात् झलि पदान्ते च यथा लिह तः इत्यस्ति अयं झल् वर्णः तकारः अतः हकारस्य स्थाने ढकारः लिढ तः केवलं लिह इत्यस्ति चेत् पदान्तं यथा लिह इति क्विप् प्रत्ययः क्रियते चेत् इदं क्विबन्तं प्रातिपदिकं भवति लिह सुप्रत्ययस्य लोपे लिह तत्रापि होढः इति पदान्ते हकारस्य ढत्वं लिढ इति भवति so as soon as we see hakara the first sutra to remember is hodhah ततः कानिचन अन्यानि सूत्राणि पूर्वमपि अधीतानि स्मर्तव्यानि झषस्तथोर्धोधः इत्यस्ति झषन्तात् परयोः तकारथकारयोः धकारादेशः स्यात् रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति इत्यादिषु इदं सूत्रम् अधीतं यत्र झषन्तः भवति वर्णः झभै घढधश् महाप्राणवर्गीय व्यञ्जनान्तः झ भ घ ढ इत्येते वर्णाः यदा अन्ते भवन्ति तदा ततः परयोः तकारथकारयोः स्थाने धकारः आदेशः भवति प्रत्ययस्यैव अयम् आदेशः अत्र ढकारादेशे कृते होढः इत्यनेन ढत्वे कृते अयं झष् अतः तस्मात् परयोः तकारथकारयोः remember takara and thakara is always jhal so there is always hodhah and hodhah is always followed by jhastathor dhodhah so the pratyaya itself will change this is where we saw it first runadhti sthite runadhi tatah jhalam jhashi ityanena jashtve runadhi
इति रूपम् एवम् अत्रापि भवति. Another sutra is dhodhe lopaha, a very simple sandhi sutra which is normally included even earlier. Dhodhe lopaha, dhakarasya dhakare pare lopaha. See, you have hodhaha ityanena dhatohu hakarasya dhakaraha kriyate. So after that there is dhakara, right? Takara thakarayoho dhakaraha. Because of the earlier dhakara, पूर्वतन ढकारस्य योगेन ष्टुनाष्टुः इति अस्य धकारस्य प्रत्यय धकारस्य स्थाने ढकारादेशः भवति. अतः इदानीं ढकारद्वयं धातोः होढः इत्यनेन निष्पन्नः एकः ढकारः, प्रत्ययस्य झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन निष्पन्नः अपरः ढकारः. ढकारस्य ढकारे परे लोपः. पूर्वतन ढकारस्य धातोः यः ढकारः तस्य लोपः भवति ढोढे लोपः इत्यनेन. लेढ ढि, यु हैव लिह ति, पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणे लेह ति. होढः इत्यनेन ढत्वे लेढ ति. झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन धत्वे लेढ धि. ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे लेढ ढि. इदानीं ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारस्य लोपे लेढि इति रूपं, प्रथमपुरुषे एकवचने लेढि इति रूपं भवति. प्रक्रियां पश्यामः. सो अन्ते पुनरपि एकं सूत्रमस्ति. ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति. ढ्रलोपे ढकारस्य रेफस्य च लोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः. ओके. यत्र ढकारस्य रेफस्य वा लोपः भवति. You should remember, I mean, if you know the general sandhis, the dhodhe lopaha is immediately followed by rori. Refasya rephe pare lopaha. So two common sandhis. One is dhodhe lopaha and the other is rori. Okay. So dhra lope, dhakarasya refasya cha lope krite पूर्वस्य अणः, तत्र पूर्वं यः वर्णः सः यदि अण् इत्यनेन सर्वदा पूर्वणकारः एव स्वीक्रियते. अ इ उ इति वर्णाः यदि पूर्ववर्णाः सन्ति तर्हि तेषां दीर्घः भवति. उदाहरणं ढकाररेफयोर्लोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इति सूत्रार्थः. लिढ ढः इत्यस्ति. समानम्, अत्र गुणः न भवति, अयम् अपित् प्रत्ययः. सो लिह तस्, होढः इत्यनेन धत्वे लिढ तस्. झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन धत्वे लिढ धस्. ष्टुत्वे लिढ ढस्. ऋत्वं विसर्गः भवति, लिढ ढः इत्यस्ति. इदानीं ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारस्य लोपः. सो यु हैव लि ढः. इदानीं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घे लीढः इति रूपम्. ओके. सो यत्र यत्र होढः इति ढत्वं भवति तत्र इदं सूत्रद्वयमपि स्मर्तव्यम्. एतदेकम् अपि स्मर्तव्यं विशेषः. ढोढे लोपः इति सूत्रसङ्ख्या अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य त्रयोदशमिदं सूत्रम्. वस्तुतः ष्टुत्वम्, अस्य प्रवृत्तिः तु ष्टुत्व अनन्तरमेव भवितुमर्हति. ष्टुनाष्टुः, because it's only after ष्टुत्व that we get the second dhakara. ष्टुत्वम् असिद्धं स्यात्, यतोहि ष्टुत्वं चतुर्थपादे विद्यते. चतुर्थपादस्य 41तमं सूत्रं ष्टुनाष्टुः इति. किन्तु अत्र असिद्धत्वं नास्ति. We call this as ashrayat siddhatvam, where asiddhatvam is cancelled because if there is no štutva, there is no case where you will have dhakara followed by another dhakara. The second dhakara, I mean either the second or the first, is always derived due to štutva. Okay. So this sutra dhodhe lopaha exists on the basis of štutva. Ashrayah, štutvam asya sutrasya ashrayah. So because of that, even though it occurs later in the tripadi, it is siddha. Štutva is siddha as far as dhodhe lopaha is concerned. So even after applying štutva, we do apply dhodhe lopaha. Similarly with dhralope purvasya dirghonaha,
This sutra is in the Sapara Saptadhyayi. किन्तु ढ्रलोपः ढोढे लोपः रोरि इति सूत्रद्वयमपि त्रिपाद्याम् अस्ति अत्रापि आश्रयात् सिद्धत्वम् यतोहि तद्विना एतत् सूत्रद्वयं विना ढ्रलोपः कुत्रापि न भवति. So the ढ्रलोपः referred to here is ढोढे लोपः and रोरि. Okay. So if those two sutras are asiddha, this sutra is pointless. So atrapi ashrayat siddhatvam. So in the prakriya, these two sutras are applied out of turn. That is, after the later sutras are applied, overruling asiddhatva because of that ashrayat siddhatvam. Rao Mahodaya, prashna अस्ति वा? I think you have muted yourself. Can you hear me? Yes. Okay. Now I wanted to try, the actual Okay. Yeah. Rupasiddhi. We'll come there. Sorry. No problem. Okay. So इदानीं प्रक्रियाम् एकवारं पश्यामः. लिह् ति इत्यस्ति तिप् प्रत्ययः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन उपधायाः गुणे लेह् ति होढः इत्यनेन झल् परकत्वात् हकारस्य ढत्वं लेढ् ति झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन प्रत्ययस्य धकारः लेढ् ढि ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं लेढ् ढि ढोढे लोपः ले ढि पूर्वतनढकारस्य लोपः. So as you can see, 8313 is applied after 8441. लिह् तस् अत्र गुणः न भवति ङित्वात् सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन ङित्वात् ङिति च इति गुणनिषेधः. लिह् तस् होढः इति ढत्वे लिढ् तस् झषस्तथोर्धोधः लिढ् धस्. Oh, sorry, it should be lidh dhar. Okay, so there's a typing error. Sasajushoruhu ityanena rutvam lidh dhah kharasanayor visarjaniyah ityanena visargah. So then lidh dhah, the dha gets converted to dha by shtunashtuhu. Dhodhe lopah li dhah ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः लीढः लेढि लीढः लिहन्ति इति रूपम्. Okay, so if you see here झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन तकार थकारयोः यत्र यत्र प्रत्ययस्य आदौ तकारः थकारो वा अस्ति तत्र धत्वं भवति. So we are assuming that the dhatva will be there. So the pratyayas everywhere will be dhi. Ti becomes dhi. Taha becomes dhaha, dhe, dhu, etc. So it is these cases where the jhajastathordhodhaha will apply. So after that, the lih dhatu. So in cases where it is pit pratyaya, the dhi and dhu, there is guna, pugantalaghupadhasya cha, and then dhatvam, hodhaha, shtutvam, shtunashtuhu, dhalopaha. So this becomes ledh, ledhi. Okay. So apitsu pratyayeshu gunaha na bhavati, dhatvam, shtutvam, dhalopaha, dirghaha. Since there is no guna, the previous varna is ikara, so it becomes dirgha, so it is leadh, ledhi, leadhaha, leadhaha, leadha, leadhe, leadhve, leadhat, leadham, leadhi, etc. Sarvatra leadh iti shruyate. Si pratyaya pare gunaha dhatvam. So you have ledh si shadhoh kassi shakara dhakarayoh sakare pare katvam. Ataha lek si adesha pratyayoh ityanena shatve lekshi leedhaha leedha lehmi. So in these blue ones there is only guna. Lih mi pugantalaghupadhasya cha ityanena gune leh iti bhavati.
So there is no other karya because this is neither jhal nor padanta. So you just have lehmi, lehani, lehava, lehama, etc. Okay. So in Atmanepada you have lih se, gunaha na bhavati apitvat. So kevalam dhatvam lidh se आदेश षडोक्कसि इत्यनेन कत्वं लिक् से लिक्षे इति. Okay. Similarly, likshva. I think that's it. Langlakare tip sip. Tip sipoho halnyadina lope. You have guna. Alih becomes aleh. And then dhatvam aledh. Jhalam jashonte ityanena jashtvam aled. वावसाने इत्यनेन वाचर्त्वम् अलेट् अलेड् इति रूपद्वयं भवति. ओके. यस् राव महोदय. Yeah. Can you hear me? Yes. Okay. लिह् धातोः रूपसिद्धिः परस्मैपदी लट् लकारः लेढि लीडः लिहन्ति लेक्षि लीढः लेह्मि लेह्वः लेह्मः लिह्वः लिह्मः लिह्मः. लेह्मि लिह्वः लिह्मः. आत्मनेपदम्. You want me to do all parasmaipadam or all No, do everything. Yeah. Okay. लीढे लीढाते लीढते लिहाते लिहते. यत्र किमपि नास्ति तत्र लिह् इत्येव. लिहाते लिहते. And then लिक्षे लिहाते लीढ्वे लीढ्वे. लीढ्वे. Okay. लीहे लिहे लिहै लिहे लिहे sorry लिहे लिह्महे लिह्महे लिम्हे. लोट् लकार. लेडु लीढात् लीढां लिहन्तु. लेढि लीढि लीढि लीढात् लीढद्धं लीढं लीढं लीढ लीढं लीढ. Okay. लेहानि लेहाव लेहाम. आत्मनेपदे लीढां लिहातां लिहतां लिहतां. लिहतां. लिस्व लिक्ष्व लिक्ष्व लिहातां लेढ्वं लीढ्वं लीढ्वं लीढ्वं. Yeah, लीढ्वं. लिहे लिहै लेहै लिहावहे लेहै 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 लिहावहै लेहावहै लिहामहै. लेहावहै लेहामहै. Everything there is guna. Okay. लेहै लेहावहै लेहामहै. लङ् लकारे अलेट् अलेड् अलेढाम् अलीढाम् अलीढाम् अलीड्
Ali, alihan, alihan, aled, aled, alidham, alidha, aleham, alihva, alehva, alehma. alihva, alimha. There is no guna here. Guna is only in So lower. alihva, alihma. Atmanepade. Alidha, alidhatam, alihatam, alidhata, alihat, alihatam. There is no dha. Alihatam, alihata, alidhaha, alihatam, alidhvam. Ali, alihi, alihi, alibahi, alimahi. alihvahi, alimhahi. There is a shakara there. Ha, alihvahi, alimhahi. Alihvahi, alimvahi. Alihmahi, but alihmahi, when hakara is followed by makara, we pronounce it as brahma. So alimhahi. Okay. It is. Alimhahi, okay. Next one, person. Lihyat, lihyatam, lihyuhu, lihyaha, lihyatam, lihyata, lihyam, lihyava, lihyama. Atmanepade, lihita, lihiyatam, lihiran, lihitaha, lihitayam, lihiyatam, lihitvam, lihiya, lihivahi, lihimahi. I think it's a mouthful, all right. It is. But what you should note that there is no sutra here at all which is specific to liha dhatu. There is nothing which is specific to liha dhatu. All these are general karyas. The guna or dhatva or shtutva, dhalopa, everything is a general karya. There is nothing specific. We feel it's, we are unfamiliar because we are not conversant with hal sandhis as we should be. As Ravichandranji was pointing out today, we were discussing before the class, if you look at this stretch 8-23 to 8-41, these are the general hal sandhis. Okay, so none of it is specific to dhatu except of course vadruha muhashnu hashniham, which is okay, but the other ones, none of it is specific to anything. These are all the general hal sandhis. So if you are conversant with these, with this stretch 8-23 to 8-41, okay, so very important karyas, the sanyoganta lopa, the sakara lopa, the general lopa, the sanyogadi lopa, and then jhali padante. So here is where we have the hodhaha, chokkuhu, dader dhator khaha, we are going to see next, and then rashcha bhrasja, ekacho bhasho bhash, all these till the shadhoh kasi, very very important. So this stretch, and then you have the at the end of 8-4, the shtutva etc., the usual few sutras. Okay, so the shtutva, jashtva etc., so this stretch, and mainly for the Tinantaprakriya, the colored ones, but others also general kharicha, vavasane, and these, not the dvitva but this stretch, then you will be very good with hal sandhis. Okay, all these are actually fairly easy. If you are okay with hal sandhis, you can predict these very very easily. Ledhi, lidhaha, lihanti. The only thing to remember will be where is guna and where there is no guna. The rest are all just sandhi. Okay, so if you are conversant with that stretch,
you'll find this very, very easy. Especially in the Rudhadi, the Juhotyadi and Adadi, when you come to these Halanta Dhatus, you will need all these Hal Sandhis. Okay, so they are not studied usually under the Hal Sandhi. So we study them only when we come to Tinantaprakriya. So we tend to find them difficult, but they are actually general sandhis depending only on the letter Hakara and not which particular dhatu. Okay. Sharma Mahoday. In one place, you have used a sutra from 8 to 4. After, I mean, and then you have used 8-3. Yes, I told about that. I mean, maybe you weren't there. I don't know. But Yeah. Purvatra Siddham does not apply here. That's what we call it as Ashrayat Siddhatvam. Because the sutra Dhodhe Lopaha is dependent on Shtunashtuhu. Dhodhe Lopaha never operates without Shtunashtuhu. So the Siddhatva is cancelled because of Ashrayat Siddhatva. Sorry? Madam, we have these exceptions also in this Purvatra. Purvatra Siddham has many exceptions. Okay, it's a very general rule. There are countless exceptions to Purvatra Siddham, even within Tripadi itself and outside Tripadi also. Because of necessity, I mean, for such cases. As you can see, Dralope Purvasya Dirghonaha is in Tripadi, but it operates after those two, all these sutras from the Tripadi. So it is all, I mean, there are definitely many exceptions to Purvatra Siddham. Where required, we have to make exceptions. Thank you. Even within the Purvatra Siddham, within the Saprakaranas, the Siddhatva will not apply. Okay. So I think the Paribhasha in this Ekra gives lot of things based on this, right? yeah, there are so many things about Purvatra Siddham. I mean, it's not as easy. I mean, for a normal Prakriya, yeah, it's fairly easy to define. As I said, it's a general one. But for specific Prakriyas, there are cases where you have to make exceptions to Purvatra Siddham. So there's a question, is this Sutra Patha uploaded? Yeah, it's been there, I think, since one of the earliest classes. I have not changed this Sutra Patha since I prepared it first. It should be there in the beginning. I mean, since beginning, it is the same one which is there. Okay. So it's with these markings, the Adhikara and Sutra is important for Tinantaprakriya. So it's all there. Maybe I should go through and add a few more here, because I do not seem to have marked the Tipyanastehe and this ones. But anyway, so I'll see if it needs a modification. But for now, yeah, it is all there in the this one. Okay. No, I have marked it. Tipyanastehe. Okay. So this is there in the site. Okay. So we'll go back. So ledhi lidha lihanti, lekshi lidha lidha, lehmi lihvaha lihmaha. So wherever, I mean, by now at least for the pith, you should be very conversant. As soon as you see the tip, sip, mip, the guna should always be there. Okay. So lidhe lihate lihate, likshe lihate lidhve, lihe lihvahe lihmahe. So this is lih dhatuhu. So then you have the duh, dih. Other two dhatus, hakaranta dhatus, are dakaradis. Okay, duh and dih. So hodhaha ityasya agrimam sutram asti dader dhator ghaha. Very simple. Yatra yatra dhatvam bhavati. Tatra dadehe dhatoho. Yadi dhatuhu yadi cha dakaradihi tarhi ghakaradeshaha bhavati. Instead of dha, we have gha. दादेः धातोः घः इति छेदः हः इति अनुवर्तते झलि पदान्ते इति च दादेः धातोः दकारादिः यः धातुः तस्य हकारस्य स्थाने घकारः आदेशः स्यात् झलि पदान्ते च इति सूत्रार्थः यत्र यत्र ढत्वं तत्र घत्वं भवति
एतयोः धातोः दुः दिः उभयोः धातोः दुः तः. So instead of dhatva we have ghatva dugh tah. एवमेव दुः पदान्ते अपि घत्वं भवति. इदं ढत्वस्य अपवादः दादेर्धातोर्घः. So there is one more thing we have to remember again within that same range 8 to 37. एकाचो बशोभश् झषन्तस्य द्वोः. झषन्तस्य यत्र यत्र झषन्तः भवति बश् भवति. बश् वर्णः बगडदश् बकार ग ड द इति वर्णाः भवन्ति. तत्र महाप्राणादेशः भवति. So the bash is replaced by bhash bhaghadh. Okay, धातुः एकाच् भवेत् स्ध्वोः सकारे ध्वशब्दे च परे. So एकाच् यः धातुः एकाच् भवेत् यथा दुः इति एकाच् धातुः तस्य झषन्तस्य अवयवः यः बश् दकारः तस्य स्थाने भश् अर्थात् धकारः आदेशः स्यात् सकारे ध्वशब्दे च परे. So you have dugh se, you have duh se, dugh se, घत्वं भवति दादेर्धातोर्घः. घत्वे कृते इदं झषन्तं. Okay, so because of that the beginning dakara is changed into dhakara. So you have dugh se षत्वं भवति खरिच इत्यनेन चर्तं धुक्षे इति रूपम्. So yes, what is it? So if there is a third and the fourth letter, avagatam Himamshu Mahoday. So there is the third letter and fourth letter. So it becomes both fourth letters. Yatra tritiya varnaha bash ityanena tritiyaha varnaha tataha jhash ityanena chaturthaha varnaha. So tritiyaha chaturthaha if you have them together. So tritiya varnasya sthanepi chaturtha varnaha adeshaha bhavati. So it becomes both fourth letters, the mahaprana of the vargiya vyanjanas. Okay. So dugh se becomes dhugh se. Okay. So prakriyam pashyamaha. Duh ti. So doh ti pugantalaghupadasya cha ityanena gunaha. So instead of hodhaha we have dadher dhathorgaha. So dogh ti. So usual the jhashastator dodhaha will still apply because this is also jhash. So dogh dhi. Jhalam jash jhashi ityanena ghakarasya sthane gakaraha dogdhi iti rupam. Dogdhi dugdhaha. So duh tas dader dhator ghaha dugh tas jhashastathor dhodhaha dugh dhas rutvam visargaha jashtvam dugdhaha dogdhi dugdhaha duhanti. Next would be duh si. So you have doh si gunaha ghatvam atra gh you have the sakara sakare dhvashabde cha pare. Remember ekacho bashobhash has sakare dhvashabde. So since this is sakara you have dakara replaced by dha. So dhogh si adesha pratyayoh ityanena shatvam kharicha ityanena chartvam dhokshi dogdhi dugdhaha duhanti dhokshi dugdhaha dugdha dohmi duhvaha duhmaha. So the pratyayas are again the same. Wherever there is jhasastator dodhaha there is this.
So this you should see is almost the same. So gunaha ghatvam jashtvam. So there you had uh, guna followed by dhatva and shtutva because of the dhakara. So atra tu ghatvam bhavati jashtvam cha bhavati ataha dog dogdhi dogdhu iti tataha ghatvam jashtvam. The normal karya is ghatva and jashtva. So dugh and dugdhaha dugdhe dugdhve dugdhve. So I have just one moment please. I have marked. Okay. So samanyatah ghatvam jashtvam bhavati. So si ityasmin gunaha ghatvam bhashbhavah. So sakare dhva shabde yatra yatra sakarah asti athava dhva shabdah. So dhva you have the dhve dhvam and dhvam. So sarvatra ghatvam bhashbhavah. You will have the ekacho basho bhash. So it becomes dhu instead of du. Okay. So others gunaha bhavati dohani dohava dohama atra aduh t pratyayasya lope gunaha pratyayasya lopah. So you have adoh ghatve adogh भष्भावः अत्रापि भवति यतोहि सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च. So padanta is also a nimitta for ekacho bhasho bhash. So you have adhog adhogh jashtvam to give adhog vaikalpikam chartvam adhok adhog iti rupadvayam bhavati. Okay, so the rest are similar to lich. The only thing is to the two sutras to remember dader dhator ghaha and ekacho basho bhash jhashantasya dhoh. Okay. Mahadevan. दुः धातोः लटि परस्मैपदी दोग्धि दुग्धः दुहन्ति धोक्षि दुग्धः दुग्ध दोह्मि दुह्वः दुह्मः दुग्धे दुहाते दुहते धुक्षे दुहाते दुग्धे Dhugdve. धुग्धे धुग्धे दुहे दुह्वहे दुम्महे दोग्धु दुग्धाद् दुग्धां दुहन्तु दुग्धि दुग्धाद् दुग्धं दुग्ध दोहानि दोहाव दोहाम
आत्मनेपदी दुग्धां दुहातां दुहतां दुक्ष दुक् दुक्ष्व dhukshva. धुक्ष्व दुहातां दुग्ध्वं Mm. दोहाई दोहावहै दोहावहै Mm. अधोक् अधोग अदुग्धाम अदुहन् Mm. अधोक् अधोग अदुग्धम अदुग्ध अदुहम Adoham. अदोहम Mm. अदोहम अदुक्व अदुक्म Mm. अदुग्ध अदुहाताम अदुहत अदुग्धाः अदुहाताम अदुग्ध्वम Mm. अदुहि अदुह्वहि अदुग्महि Mm. दुह्यात् दुह्यातां दुह्युः दुह्याः दुह्यातं दुह्यात दुह्यां दुह्यावः दुह्यावः Mm. दुहीत दुहीयातां दुहीरन् दुहीताः दुहीयातां दुहीध्वं दुहीय दुहीवहि दुहीमहि Samek. So Vidhiling is the easiest of the lakaras, especially when you have halantas, because ya and e, both of them generally tend to not react. So even though the derivation of the pratyaya itself is long, you have to do yasut, siyut, salopa and all, the karya with anga is fairly easy. Anyway, duh evameva dih dhatuh. Exactly the same. Instead of do, you will have de. Degdhi digdha dihanti. Dhekshi digdha digdha. Dehmi dihvaha dimhaha. Digdhe dihate dihate. Dhikshe dihate dhigdhve. So here also the dhve should be in green because there is dhigdhve. Dihe dihvahe dimhahe. Degdhu digdha digdham dihantu. Digdhi digdha digdham digdha. Dehani dehava dehama, etc. So we'll skip this because there are quite a few dhatus to do. So, but this is exactly the same. There is absolutely no change. Wherever you have do, there is de. And wherever you have do, you have di. That's it. So, no difference. So, anena kramena adadiganasya samanyadhatavaha sarvepi adhitaha. So, in the antakrama, so in the alphabetical order, we have finished all the dhatus. We just have to see two dhatus which are a part of antargana. So, if you look at the dhatu patha in the adadigana, so you can see that there are two adadigana, two antarganas within the adadigana. So one is the rudadi. Okay. So you have rudir, shwap, shwas, an and jaksh. Panchadhatavaha rudadigane staha. And then there is the second gana jakshityadi which has 7 dhatus. Okay. So starting from jaksh. Jakshityadaya shat ityanena सप्तधातवः जक्ष प्लस षट् आहत्य सप्तधातवः जक्षित्यादयः. So jaksh and then 6 dhatus daridra didhing veving jagr chakasr and shas iti saptadhatavah jakshityaadigane antarbhavanti. Panchadhatavah rudadigane. Jaksh iti dhatuh ubhayoh ganayoh asti. It is in both, it is both a rudadi and jakshityadi. Okay. Asya anayoh ganayoh kim karyam tena rupe katham bhedah iti drashtavyam. So rudadiganaha, rudadigane panchadhatavah santi. Rudir ashru vimochane, rud to cry, ishwap shaye, swap to sleep or to lie down, shvasa pranane, shvas to breathe, anacha pranane, so an is also to breathe, jaksha bhakshya hasanayoh, so jaksha is to eat, to gobble up something or to laugh. So all dhatus are parasmaipadis. Sarve parasmaipadinaha. रुदादीनां कार्यं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रम् अस्ति. रुदादिभ्यः इति पञ्चमी,
सार्वधातुके इति सप्तमी इट् इति अनुवर्तते आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इत्यनेन इट् वलादेः इति अनुवृत्तिः सार्वधातुके इडागमः so the idagama we normally see for ardhadhatukas किन्तु एतेभ्यः परस्य सार्वधातुकप्रत्ययस्य इडागमः भवति अंगाधिकारः रुदादीनाम् अंगात् परस्य वलादेः सार्वधातुकस्य वल् from hayavarat till hal so yakaram अतिरिच्य अन्ये सर्वे हलः वलि अंतर्भवन्ति वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः भवति अतः रुद् तः so you have रुद् इ तः रोदिति रुदितः रुदन्ति रोदिषि रुदितः रुदिथ रोदिमि रुदिवः रुदिमः सर्वत्र इडागमः भवति रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण so it rather simplifies because all the pratyayas are converted into ajadi so wherever you have haladi pratyaya there is the problem of sandhi so atra prayah sarvepi pratyayah ajadayah bhavanti so wherever there is val we add the it so rudadibhya sarvadhatuke ityanena idagamah so ti ityetat iti itah anti इषि इथः इथ इमि इवः इमः इति सर्वत्र भवति इति प्रथमं कार्यम् द्वितीयमस्ति रुदश्च पञ्चभ्यः इति रुदः पञ्चभ्यः ईट् इति अनुवर्तते अपृक्ते सार्वधातुके सो अपृक्तस्य सार्वधातुकस्य ईडागमः भवति वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः अपृक्तस्य if you notice before we left only two t and s they were left so for these two we have eat instead of it so it becomes eat and ihi okay. so rudadinam angat parasya aprikta sarvadhatukasya va idagamah syat vikalpena idagamah vidhiyate so you have arod t so it becomes arodit arod it arodit at gargya galavayoho iti tritiyam so immediately after the eat so rudascha panchabhyah eat bhavati gargya galavayoho mate so according to gargya and galava gargyah galavah iti dvau vayakaranau पाणिनेः पाक्कालिकौ वैयाकरणौ तयोर मते अडागमः भवति so instead of eat we have at as the agama so at gargya galavayoh रुदः पञ्चभ्यः अपृक्ते सार्वधातुके इति सर्वम् अनुवर्तते रुदादीनाम् अंगात् परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य विकल्पेन अडागमः स्यात् so अडागमे कृते अरोदत् ईडागमे कृते अरोदीत् iti रूपद्वयम् so you can see here eat at is as iti at eat agamau rudascha panchabhyah ityanena idagamah ad gargya galavayoho ityanena adagamah aprikta pratyaye so with this all the pratyayas in lat lot and lang are ajadis okay vidhiling lakare tu yakarah किमपि कार्यं न भवति रुद्यात् so the dhatu even though we consider rud as a special dhatu bahavah na upayunjate assuming it is difficult but there is nothing prakriyayam kimapi nasti idagamah yah agamah agame krite kevalam gunah kutra gunah pitsu pratyayeshu gunah yatra yatra pit pratyayah tatra gunah so there is nothing else so roditi ruditah rudanti rodishi rudithah ruditha rodimi rudivah rudimah Swamiji, sorry yes generally whenever we have name of the acharya mentioned isn't it generally optional so should we have the 3/3 it should we have the three forms then arodit the first one is not vikalpa no rudashcha panchabhyah ityatra vastutah tatra vikalpah nasti eat is compulsorily
अपवादात् टु इडागम. ईट् इत्येतत् सर्वदा परत्वात् इडागमं बाधते. अस्या विकल्पेन बाधकम् अट्. So it is either eat or at. At is vikalpa, but eat is not vikalpa. So only two forms. Okay. Meenakshi. Roditi, Ruditaha, Rudanti. Rodishi, Ruditaha, Ruditha. Rodimi, Rudivaha, Rudimaha. Rodatu, Roditu, Roditat, Roditam. This is Roditu is correct. This should be green. Ruditat. Roditu, Ruditat. Roditu, Ruditat, Ruditam, Rudantu. Rodihi or Rudihi? Rodihi. Rudihi. Because he is Serhya picture. He is apit. Oh. Rudihi, Ruditat, Ruditam, Rudita. Rodani, Rodava, Rodama. Arudit, Arodit, Arodit, Arudat. Arodat. Arodit, Arodat. Arodit, Arudat. Arodit, Arudat. Arodat. The pratyaya is pitta. So both cases there will be guna. Arodit, Arodat. Arudatam. Aruditam. Arudan. Arudatam. Arudita. Aruditam. Aruditam. Aruditan. Arudan. 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 Arudihi. Arodihi. Arodihi. Arodaha. Aruditam. Aruditam. Aruditam, Arudita. Sorry. No problem. Arudam. Arodam. 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 Arudiva, Arudima. Arudiva, Arudima. Rudyat, Rudyatam, Rudyuhu. Rudyaha, Rudyatam, Rudyata. Rudyam, Rudyava, Rudyama. I have a question. Yes. The Asudhatu, there is a form. Yehi also there. Yehi, no. Not in Asudhatu. Yehi is derived from a-ihi. Eti itaha yanti. Inna dhatu. So, in dhatu is ihi. So, when you add the ihi itat itam ita, I mean, this is probably the forms. So, ihi itat itam ita, they will be the forms for the in dhatu. So, we add the ang upasarga, so it becomes a ihi ehi agacha ityartha. Okay. Thank you. Okay. So, atra ekah prashnah. You have roditi. अत्र इकारस्य गुणे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे रोदेति इति कुतो न भवति इति दीधी वेवीटाम् इति गुणनिषेधः. दीधीं वेवीं इटाम् इडागमस्य गुणः न भवति. So the idagama, whether it is for the ardhadhatuka or sarvadhatuka, will not undergo guna. So it is before that niticha, I mean after niticha. वृद्धिरादैच अदें गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोपार्ध धातु के आम या 1 sorry 1 नीति च वेव या 1 प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे एव सूत्रम् अस्ति. So it is a general guna nishedha. 116 नीति च is 115 and then didhi vevitam is 116. didhing veving itam gunaha na bhavati. Okay, so this is rud. The rest of the dhatus of the rudadi antargana are even easier.
because there is no guna also. They are all adupadhas. So shwas, swap, an. No karya at all. Simple joining of the dhatu with the pratyaya. Shvasiti, shvasitaha, shvasanti, shvasishi, svashitaha, shvasitha, shvasimi, shvasivaha, shvasimaha. Okay, we just join the dhatu and the pratyaya. The forms are ready. Kimapi karyam na bhavati. Okay, ayam rudadihi antarganaha adadiganasya. तत्र विशिष्य कार्यं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यनेन वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः रुदश्च पञ्चभ्यः इत्यनेन अपृक्तसार्वधातुकस्य ईडागमः अड् गार्यगालवयोः इत्यनेन वैकल्पिकः अडागमः. Okay, so there is a question here. Is it always a rule that whenever Panini quotes some other acharya, it is optional? Most of the cases. In most of the cases, yatra Paninihi purvatanam vaiyakaranam uddhritya karyam vadati tat karyam vaikalpikam. Kintu kvachit acharya grahanam pujartham ityuchyate. It is just to show respect, which means Panini also wants the same. So tadatu nityam karyam ityuchyate. Vyakhyanam anusritya asmabhihi jnatavyam. Kutra vaikalpikam kutra nityam iti. Kintu prayena एतादृशानि कार्याणि वैकल्पिकानि भवन्ति. से लोपशाकल्यस्य और लङ्गशाकटायनस्य प्रायेण सर्वत्र तथैव. Okay, so the next antargana is the jakshityadi gana. Jakshityadi gane saptadhatavah jakshityadayah षट् इत्यनेन जक्ष प्लस षट् सप्तधातवः सन्ति. जक्ष भक्ष्यहसनयोः दरिद्रा दुर्गतौ दीधीं वेवीं जागृ चकासृ शास्. अत्र चत्वारः धातवः अस्माभिः पूर्वमेव अधीताः. दरिद्रा, दीधीं वेवीं and जागृ we have already studied in the ajanta dhatus of the adadigana. त्रयः धातवः एव शिष्टाः. जक्ष धातुः, चकास धातुः, शास धातुश्च. अयं जक्ष धातुः रुदादिषु अपि अंतर्भवति. So it incorporates the karyas of both the rudadigana and the jakshityaadigana. अतः अत्रापि इडागमः ईडागमः अडागमः सर्वं भवति. तेन सह जक्षित्यादिगणस्य कार्यम् एकमेव. जक्षित्यादयः षट् इत्यनेन जक्ष इत्यादयः षट् अभ्यस्तम् उभे अभ्यस्तम् इत्यतः अभ्यस्तम् इति अनुवर्तते. जक्ष धातुः ततः षट् धातवः च अभ्यस्तसंज्ञकाः स्युः. So these 7 dhatus get the abhyasta samnya. So abhyasta samnyayaः किं प्रयोजनम्? अदभ्यस्तात् इत्यनेन झोन्तः इति अन्तादेशं बाधित्वा अदादेशः. So instead of anti we have ati. So instead of antu we have atu. सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इत्यनेन झेः जुस् आदेशः. So instead of an we have uhu. So these 3 are the pratyayas which are affected by abhyasta samya. Yatra abhyasta samya bhavati tatra pratyayatrayam bhidyate. So these 3 are the only things which will affect. So for jaksh, incorporating both. First is the idagama. Rudadibhya sarvadhatuke iti idagamaha. Adgarya galavayoho iti adagamaha. Rudascha panchabhyaha iti it. Also the abhyasta. So adabhyastad iti adadeshaha. Uhu. Sijabhyasta vidibhyascha iti uhu. So if you combine both these, you get the pratyayas for jaksh. There is again no karya. So since it is not even an adupadha, you just have to join the pratyaya to the dhatu. Himanshu Mahodaya. Thank you. Jakshiti, jakshitaha, jakshati, jakshishi, jakshitaha, jakshitha, jakshimi, jakshivaha, jakshimaha, jakshitu,
जक्षितात् जक्षितां जक्षतु जक्षीः जक्षितात् जक्षितं जक्षित जक्षानि जक्षाव जक्षाम जक्षाणि जक्षीत् जक्षत् जक्षितां जक्षुः अडागमः अजक्षीत् जक्षाणि जक्षाव थैंक यू जक्षाणि जक्षाव जक्षाम अजक्षीत् अजक्षीत् अजक्षत् अजक्षिताम् अजक्षुः अजक्षिः अजक्षि अजक्षः अजक्षीः अजक्षितम् अजक्षित अजक्षम् अजक्षीः अजक्षीः अजक्षः अजक्षतम् अजक्षितम् अजक्षित अजक्षम् अजक्षीव अजक्षीम जक्ष्यात् जक्ष्यातां जक्ष्युः जक्ष्याः जक्ष्यातं जक्ष्यात जक्ष्यां जक्ष्याव जक्ष्याम सम्यक् सो जक्ष धातुः उभयोः अन्तर्गणयोः विद्यते इदानीं जक्षित्यादिगणस्य धातुद्वयं चकासृ दीप्तौ इति धातुः सकारान्तः सकारान्तत्वात् धिच इत्यनेन सलोपः यत्र धकारादिः प्रत्ययः तत्र धिच इति सलोपः अतः चकास धि becomes चकाधि अत्र तिपि प्रत्ययलोपः तिप्यनस्तेः इत्यनेन दत्वम् अतः अचकात् अचकाद् इति रूपद्वयम् सिपि तु सिपि धातोरुर्वा इत्यनेन वारुत्वं पक्षे दत्वम् अतः अचकाः अचकात् अचकाद् इति रूपत्रयम् अन्यत् सर्वं समानं there is nothing because it's a sakaranta sakarantasya sandhikaryam न भवति अतः सरलं रूपं केवलं धिच इत्येतत् स्मर्तव्यम् and wherever you have sakaranta we should remember tipyanastehe and sipi dhator urva. Okay, so anybody wants to try the forms of this dhatu chakas? शर्मा महोदय चकास्ति चकास्तः चकासति चकाक्षि चकासि चकाक्सि चकाक्सि चकास्था चकास्था चकास्मि चकास्वः चकास्मः चकास्तु चकास्तात् चकास्तां चकासतु चकाद्धि चकास्तात् चकास्तं चकास्त चकासानि चकासाव चकासाम अचकात् अचकात् अचकास्ताम् अचकासुः अचकाः अचकात् अचकात् अचकास्तम् अचकास्त अचकासम् अचकास्व अचकास्म चकास्यात् चकास्यातां चकास्युः चकास्याः चकास्यातं चकास्यात चकास्यां चकास्याव चकास्याम. Okay, धन्यवादाः. Yes, thank you. So the next and the last dhatu of the gana is shasu anushishtau.
शास इदंहलोः इति सूत्रं शासः पंचमी इत् इति प्रथमा अंहलोः इति सप्तमी उपधायाः इति षष्ठी अनुवर्तते ङिति इति सप्तमी निमित्तम् अंगाधिकारः असिद्धवदत्राभात् इत्यधिकारः शास धातोः अंगस्य उपधायाः it adeshah. So the upadha of shas gets it as the adesha. Haladau kingiti pratyaye. When followed by a haladi kingit pratyaya, ang pratyaye parecha. So the upadha of shas, which is akara, gets converted to ikara. Okay. Akarasya sthane ikaradeshah bhavati haladau apiti pratyaye. शास तः. So आकारस्य स्थाने इकारादेशे शिस् तः. So शास्ति शिष्टः शासति शासि शिष्टः शिष्ट. Okay. अपिति हलादौ अपिति शास इदंहलोः इत्यनेन उपधायाः इदादेशः भवति. द्वितीयम् अस्ति शासि वसि घसीनां च इति. शासि वसि घसीनाम् इति षष्ठी. सः इति अनुवर्तते सकारस्य इत्यर्थः. पूर्वता सिद्धं संहिताधिकारः इण्कोः अपदान्तस्य मूर्धन्यः. This is, if you notice, after आदेश प्रत्ययोः. So it is a षत्व सूत्र. सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः अर्थात् षकारः आदेशः भवति. इण् कवर्गाभ्यां परस्य शासि वसि घसीनां सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्. यदा इकारादेशः क्रियते शासः इत्वं. So you have shis. Tatra इणः परः सकारः. So there is an in which is ikara and immediately you have the sakara. So tasya sakarasya shatvam bhavati anena sutrena. So you have shas tah itve krite shasa idangaloho ityanena itve shis tah शासि वसि घसीनां च इत्यनेन षत्वे शिष् तः. शास्ति शिष्टः. तृतीयं सूत्रमस्ति शा हौ. शा इति प्रथमा विभक्तिः, हौ इति सप्तमी. शासः इति अनुवर्तते. अंगाधिकारः शास धातोः अंगस्य शा आदेशः स्यात् हौ परे. So when followed by he, the dhatu, the whole of the dhatu is replaced by sha. So instead of the it, so instead of overruling shasa idanghaloho, you have sha hau. Hi pratyaye pare sha iti adeshah bhavati. So you have shas hi adeshe krite sha hi. Okay. Ayam asiddhavadatra bhat ityadhikare asti. Atah शादेशस्य असिद्धत्वात् हुजल्भ्यो हेर्धिः आभीयत्वेन शादेशस्य असिद्धत्वात् हुजल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन धी आदेशः. So the form will be shadhi. So shas hi, first we apply shahau, so it becomes shahi, then shadhi. Okay. So त्रीणि कार्याणि स्मर्तव्यानि. शासः शास इदंहलोः इत्यनेन इत्वम् इत्वे कृते शासि वसि घसीनां च इत्यनेन षत्वम्. So it becomes shish. So obviously there is shtutva. Wherever there is shakara, there is shtutva. So shishtaha, shishtaha, shishtha, shishvaha, shishmaha. Okay. So then shahau ityanena hi pratyaye pare shadeshah. So it becomes shadhi. The tip and sip, the usual tip yanastehe and sipidhato rurva. So you have ashaha, ashat, ashad. Okay. So nothing else special about shas. Ravichandanji. Yeah. One comment I had was this shasi vasi. Since sakara is not a part of adesha or pratyaya, that's why it needed. Otherwise, it could have been adesha pratyaya. Yeah, adesha pratyayoho na bhavati. Etoha adeshah api na
pratyayavayavah api na sakarah. The question was shas ityatra, I mean shasi vasi ghasinancha. Instead of that sutra, can we use adesha pratyayoho itself? Because there is in parakatvam asti, inah parakatvam. But shas, the sakara is neither adesha nor a pratyayavayava. So adesha pratyayoho will not apply. So we have the sutra shasi vasi ghasinamcha. Ha, Ravichandran. Shasti shishtah shashati shasati shasati shasi shishtah shishta shasmi sishvah sishmah. Then shastu shishtat shishtam shasatu shadhi shishtat shishtam shishta shasani shasava shasama. Then ashat ashad ashishtam ashasan ashaha ashasan, right? Ashasuhu. This is abhyasta. So we have sijabhyasta vibhichishta. Ashasuhu ashaha ashat ashadh. Then ashishtam ashishta ashasam ashishva asishma. Then Vidiling will be sishyat sishyatam sishyuhu sishyaha sishyatam sishyata sishyam sishyava sishyama. Thank you. So there are a couple of questions. In chakas si, does it have dvitva sakara? Yes. Chakasi and shasi ubhayatra sakara dvayam shruyate. Only in asi tip tasastyor lopaha ityanena sakarasya lopaha. So there is a single sakara. So for all these we will hear the double sakara. Shasi, chakasi. Okay. Any other questions? Okay, so with this we are done with the adadigana. Okay, so adadiganaha samaptaha tatha sarvadhatuka khandaha api samaptaha tinantaprakriyaha. We have covered the sarvadhatuka lakaras of all the ganas. So in the next class, if required 2 classes, we will do a quick recap of what we have done, and then we'll be ending this course. Okay. If you have any questions, do ask. So next class we'll try to go back to the beginning. So probably we have forgotten where that was because it's been so long. But I mean, I think 1.5 years since we started this. It took much longer than what I had expected, but for me personally, it was a very good learning experience. I mean, I've learned the most out of this course. Forget others. So, yeah. Okay, so we'll see in the next class. Yeah, we will do the Ardha Dhatuka. Yes, definitely we'll do the Ardha Dhatuka Khanda, but I mean, may not be just immediately. A couple of months afterwards I'll start. I mean, I want to do a bit of preparation before I get into that. So, and I also want to do a bit of finishing works for the Sarvadhatuka Khanda. Okay, so tidying up the Dhatu Patha and a few other things. So we'll do the Ardha Dhatuka Khanda definitely after a break. But yeah, it will definitely feel nice to say, okay, we have finished something. So we'll say the course, the Sarvadhatuka Khanda ends here. Okay. So येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.